my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second chapter, Microorganisms, Friends and Foe. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ കുറേ ചെടികളും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറേ organisms നമുക്ക് ചുറ്റുണ്ട്. They are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and surface get covered with grayish white patches. അതായത് മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം? ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രെഡിന്റെ മുകളിൽ പൂപ്പൽ വന്ന് കവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് കളർ ഈസ് ഗ്രേയിഷ് വൈറ്റ് പാച്ചസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ ത്രൂ ഏതിലൂടെ നമുക്ക് visible through the eyes and also through the magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? 2.1 Microorganisms. Activity. That is, we have to collect some moist soil. നനവുള്ള മണ്ണ് കളക്ട് ചെയ്യാം from a field in a beaker. ഇതിലാണ് ഒരു ബീക്കറിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലേക്ക് add water to it. വെള്ളം ഒഴിക്കുക. And after the soil particles have settled down, soil particle ഒക്കെ താഴേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ശേഷം observe a drop of water from the beaker under a microscope. അതിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കണം microscope. We can see many tiny microorganisms. We can see their movements. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through the microscope. We can see tiny organisms floating there. These observations shows that water and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into the category of microbes. Tiny organisms ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ എന്ത് microorganisms ആയിട്ട് രൂപപ്പെടില്ല. These microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with an unaided eye. അതായത് ഈ microorganisms പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ visible അല്ല. Okay, some of these such as fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass. അപ്പോൾ ബ്രെഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഫംഗസ് ഉണ്ടല്ലോ, that movement we can see through the magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Microbes means that will be visible only through our microscope. Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure. Viruses. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. Virus എന്താണ്? Microscopic ആണ്. പക്ഷേ മറ്റു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട്. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism. അപ്പോൾ ഏതിലാണോ അത് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് അത് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown here. Common ailments like cold, influenza and most coughs are caused by virus. അതായത് ചുമയും ജലദോഷവും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ കഫൊക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസിലൂടെയാണ്. Serious diseases like polio, chicken pox are also caused by virus. So virus related diseases means what are they? They are the cough, influenza, then the chicken pox and the polio. Polio and chickenpox are the serious diseases. Okay. Diseases like dysentery, malaria are caused by protozoa, that is protozoans, whereas typhoid and tuberculosis, they are bacterial disease. So we have to classify the diseases as those caused by virus, protozoa and bacterial diseases. Those caused by protozoa are dysentery and malaria. That by bacterial disease, that is typhoid and tuberculosis, which is referred to as TB. I learned about some of these microorganisms in class 6 and class 7. See here the bacteria, movement of bacteria under a microscope. It is Chlamydomonas, Spirogyra, amoeba, paramecium, bread molders. What is seen in the bread? Penicillin and aspergillus. Friendly microorganisms. See, where do microorganisms live? Microorganisms may be single cell like bacteria, some algae and protozoa. അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെല്ലാണ്. അത് ഏതുപോലെയാണ്? ആൽഗയോ ബാക്ടീരിയയോ പ്രോട്ടോസോവ പോലെയാണ്. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സച്ച് ആസ് മെനി ആൽഗെ ആൻഡ് ഫംഗി. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഉള്ളത്
സിംഗിൾ സെല്ലുള്ളത് ബാക്ടീരിയ, ആൽഗെ, പ്രോട്ടോസോവ. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഏതൊക്കെയാ? ആൽഗയും ഫംഗയും. They live in all type of environment. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും അവരെ കാണപ്പെടും. Ranging from ice cold climate to hot springs. ചുട്ട വേനലിലും തണുപ്പിലും ഒക്കെ കാണാം. And desert to marshy lands. മരുഭൂമിയിലും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തും ഒക്കെ ഇത് കാണുന്നതാണ്. They are also found inside the bodies of animals, including humans. അതായത് എല്ലാ തരം ജീവികളിലും ഇത് കാണാറുണ്ട്, മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ. Some microorganisms grow on other organisms while others exist free. ചിലത് വേറെ ഓർഗാനിസംസിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. Microorganism and us. Microorganism play an important role in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൈക്രോഓർഗാനിസംസ് വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. ചിലത് നമുക്ക് ഉപകാരമുണ്ടെങ്കിലും ചിലതെന്താണ്? ഉപദ്രവകാരികളാണ്. Let us study about them in detail. അവരെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. Friendly microorganism. Microorganisms are used for various purposes. പല കാരണത്തിനും നമ്മൾ മൈക്രോഓർഗാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are used in the preparation. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Preparation of curd, bread and cake. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. അതായത് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനും തൈര് ഉണ്ടാക്കാനും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോഓർഗാനിസം യൂസ് മെയിൻലി ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റ്. They are also used in cleaning up the environment. പരിസരം വൃത്തിയാക്കാനും അവയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. For example, the organic waste. The organic waste, vegetable peels, remains of animals, fishes, etc. broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria, they are used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen. So these organisms, they are used to clean up the environment. എങ്ങനെയാ അത്? വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ്, ആനിമൽസ്, ഫിഷസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചെറുതായിട്ട് broken down ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് broken down into harmless substances by the bacteria. So they have been taken by the soil which is used as a manure, that is for the conversion of nitrogen. Okay, making of curd and bread. You have learned that in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. Curd contains several microorganisms. Curd എന്താണ്? കുറേയധികം microorganisms അതിൽ present ആണ്. Of course, that is the bacterium lactobacillus. Promote the formation of curd. അപ്പോൾ curd formation help ചെയ്യുന്ന bacteria ആണ്, that is lactobacillus. It promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts into curd. അതെന്താണ്? പാലില് പെരുകിക്കൊണ്ട് അതിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? തൈരായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Bacteria also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. Then an important ingredient of rava, that is suji, idlis and bhaturas, is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for the fermentation of rice. അല്ലേ? മാവ് പുളിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? And dosha, that is in the both sense, rice, idli and dosha, and also for the fermentation. Take half kg flour, ആട്ട or മൈദ. 1/2 കിലോ നമ്മൾ മൈദ ആട്ട എടുക്കുക. Add some sugar and mix with warm water. കുറച്ച് ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. Add a small amount of yeast powder and need to make a soft dough. കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എന്താണ്? നല്ലോണം കുഴച്ച് പരുവത്താക്കുക. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? അപ്പോൾ 2 hours കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുക? Dough it is found to be rising. Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. അതായത് ഈസ്റ്റ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെരുകിക്കൊണ്ടിട്ട് അതെന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ബബിൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്. ഗ്യാസ് ഏതിൽ ഫില്ലായിരിക്കും? ആ മാവിൽ ഫില്ലായിരിക്കും. ഇൻ ടേൺ വിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ വോളിയം. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിസ് of the use of yeast in baking industry for making bread, pastries and cakes. Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for large-scale production of alcohol, wine, acetic acid, that is vinegar. Yeast is also used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc.
Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. So in a 500 ml beaker, we are taking water. Dissolve 2 to 3 spoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the solution. Keep it covered in a warm place 4 to 5 hours. അപ്പോൾ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചു മുക്കാൽ ഭാഗം എന്നിട്ട് ഷുഗറും ഈസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? This is the smell of alcohol. As sugar has been converted into alcohol by yeast. So we are mixing water with sugar. To that we are adding yeast. So there is a fermentation taking place, which is the conversion of alcohol. That is by in the presence of yeast. This conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Medicinal use of microorganisms. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as that of penicillin. അപ്പം നമുക്ക് പനി വരിക എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് പെൻസിലിൻ. The source of these medicines is microorganisms. അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് microorganisms ആണ്. This medicines kill or stop the growth of disease causing microorganism. അതെന്തിനെയാണ് നശിപ്പിക്കുക? ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണതിനെ അത് നശിപ്പിക്കും. Such medicines are called, ആ മെഡിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുക. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. കണ്ടമാനം നമ്മൾ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതിൽ നിന്ന്? ബാക്ടീരിയയും ഫംഗിയിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. അപ്പോൾ ഫംഗിയും ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് streptomycin, tetracycline and erythromycin. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture bacteria causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് കൾച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ, കൾച്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ, വർക്കിംഗ് ഓൺ എ കൾച്ചർ ഓഫ് ഡിസീസ് കോസിങ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഗ്രീൻ മൗൾഡ് അതിൽ നിന്നും കൾച്ചർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്ത് കണ്ടത്. Presence of mold prevented the growth of bacteria, also killed many of the bacteria. So in this way, from this, the mold penicillin was prepared, which are made from fungi and bacteria. Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of organisms, a variety of diseases. അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അത് പലതരം അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ ഈവൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് പൗൾട്രി ടു ചെക്ക് ദ മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ്. അതായത് നമ്മളിത് അനിമൽസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്, നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. They are also used to control many plant diseases. ചെടികളുടെ രോഗങ്ങൾ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It is important to remember that antibiotics should be taken only at the advice of qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. അതായത് ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ആക്ഷൻ തന്നെ അത് കുറയ്ക്കും. നമ്മൾ കണ്ടമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ആക്ഷൻ തന്നെ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറയ്ക്കും. ടേക്കൺ അൺനെസസറി മെൽ കിൽ ദ ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ. ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ആണല്ലേ, പലതരം ബോഡി മെക്കാനിസം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് കൂടി ഇത് കില്ല് ചെയ്യും. Are not effective against cold and flu that are caused by viruses. Vaccine. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. അതായത് അസുഖം പരത്തുന്ന മൈക്രോബ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹം തന്നെ സ്വയം ആൻറ്റിബോഡീസ് അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബോഡി ഓൾസോ റിമെമ്പേഴ്സ് ഹൗ ടു ഫൈറ്റ് ദ മൈക്രോബ് ഇഫ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് അഗെയിൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന്.
If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, a body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. അതായത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളതോ അതായത് ചെറുതായിട്ട് മൈക്രോബ്സ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ബോഡി തന്നെ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കില്ല് ചെയ്യും. Okay, antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യണത്. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. അതായത് പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? കോളറ, ട്യൂബർകുലോസിസ്, സ്മോൾ പോക്സ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ഇതൊക്കെ വാക്സിനേഷനിലൂടെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, in your childhood you must have been injections to protect yourselves against അല്ലേ? ചെറുപ്പത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ അധികം ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പലതരം അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Can you prepare a list of these diseases? It is essential to protect all children against these diseases. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണം. Necessary vaccines are available in nearby hospitals. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എന്തുണ്ട്? വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding the protection of children against polio under the Pulse Polio program. പോളിയോ വാക്സിൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ എടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇറാഡിയേറ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. Vaccination എടുത്തതിലൂടെ ആ ഡിസീസ് തന്നെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ലാർജ് ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്, ആനിമൽസിനെയും ഹ്യൂമൻസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വാക്സിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. അതായത് മണ്ണിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നൈട്രജൻ, എയർന്ന് നൈട്രജൻ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്ലാന്റ്സിന് capability ഇല്ല. അപ്പൊ ചില ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നൈട്രജനെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് സോയിലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നൈട്രജൻ എനാബിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സൈനോബാക്ടീരിയ, ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ, cleaning the environment. Bojo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with his friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bojo and Paheli wanted to know how this had happened. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഗാർഡനിൽ ഗാർഡനർ വളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? ഈ പച്ചക്കറിയുടെയും പഴങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡീകമ്പോസ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? മാനൂർ, വളമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Take 2 pots and fill each pot half with soil. 2 പോട്ട് എടുക്കുക, അതിൽ പകുതി എന്ത് വെക്കുക? മണ്ണ് നിറയ്ക്കുക. Mark them A and B. അതിനെന്തായിട്ട് മാർക്ക്? എയും ബി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 to 4 weeks. Do you find any difference in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find the plant waste in pot A has been decomposed. How does this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrient released in the process can be used by the plants again. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പോട്ട് എടുത്തു. ഒന്നിൽ പ്ലാന്റ്സും പിന്നെന്താ പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റും പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മീൻസ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു പോട്ടിൽ വെച്ചു. മറ്റേതിലാണെങ്കിലോ അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ മണ്ണും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പോട്ടിൽ നമ്മൾ ടോയ്സും ബ്രോക്കൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ആ 2 പോട്ടിലും കണ്ടത്? ആദ്യത്തെ പോട്ടിൽ നമ്മൾ കാണും this waste has been converted into manure by the action of microbes. അത് as such ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണില്ല. It is converted to microbes. In the second, ഈ nutrients plants again use ചെയ്യാൻ പറ്റും. Did you notice that in pot B,
The polythene bags, empty glasses, bottles, a broken toy part did not undergo any change. The microbes could not act on them, convert them into manure. രണ്ടാമത്തെ പോട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ മൈക്രോബ്സിന് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we are advised not to remove or throw the plastics into the soil because it cannot be decomposed into a manure. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants, sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. This microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances, thereby clean up the environment. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ കണ്ടമാനം ഈ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സും പിന്നെ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സും അല്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാറുണ്ട് ഡെഡ് ആനിമൽസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ കാണുക അത് ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്രത്യക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടാവും ബിക്കോസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു simple substances. They are again used by the plants itself. മൈക്രോഓർഗാനിസം എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ അതിനെ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്യും. Harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the so up to this we can see in this part. Later portion we can see in the next part 2. Okay. So if you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay. Thank you.